Hello students and welcome to StudyIQ's initiative on WBCS with me Kinkini Mukherjee today. আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ টেগোর's শান্তিনিকেতনকে নিয়ে since it has recently got UNESCO's World Heritage Site tag and এটার প্রতি আমাদের একটা আলাদা ফোকাস এবার দিতে হবে because a lot of questions are there with respect to this particular site and that may be asked in your examination. So আমরা start করবো আজকের session. So you have to understand this. So what are the basic important facts about this? So before we jump into the basic important facts, you have to understand what was in the news. So news এটাই ছিল যে this has become UNESCO World Heritage Site and it was basically posted in X by UNESCO and then Narendra Modi ji retweeted it and called it a moment of pride for the Indians. Also the CM of West Bengal, Mamata Banerjee, talked about it and this was the news specifically. But we have to understand this not only has cultural significance, but it also has a historical significance. And since this site, as I said, is located in West Bengal, this becomes very important from the WBCS exams perspective. Not only for the prelims, but also for the mains. So different type of questions can be framed. আর আমাদের কই question গুলো properly বুঝতে হবে. So first of all, who founded the Shantiniketan? তো দেখো এটার একটা chronology you have to understand. You have to understand the chronology in gist. So it was in the year of 1863. Maharshi Devendranath Tagore. Okay, Maharshi Devendranath Tagore. Who is he? He is the father of Rabindranath Tagore, right? So Maharshi Devendranath Tagore, he was the member of Brahmo Samaj, right? So for his purpose of peace and meditation, he finds a place in Birbhum district at Bolpur. So then he takes a land in lease and this land he builds a house and that house he names at Shantiniketan. তো একটা বেসিক্যালি একটা হাউস তিনি বিল্ড করেন যার নাম তিনি দেন শান্তিনিকেতন, দ্যাট ইজ অ্যাবোড অফ পিস। নাও ইন দিস হাউস যিনি যে হাউসটা তিনি বিল্ড করেন সেখানে বসে তিনি মেডিটেশন করতেন বিকজ আই সেড ইউ হি ওয়াজ দ্য মেম্বার অফ ব্রাহ্ম সমাজ অ্যান্ড ল্যাটার তিনি ওখানে আরো আইডিয়াস তার আসে যে এখানে উই শুড অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ কাইন্ড অফ আ institution. In 1888 he talks about that and he talks about Brahmo Vidyalaya, right? So Brahmo Vidyalaya এই particular যে আইডিয়াটা রবীন্দ্রনাথ টেগোরের ফাদারের, this idea was taken into conception by Tagore and then Tagore establishes the Shantiniketan we know today in 1901. So Rabindranath Tagore establishes the Shantiniketan we know today. So এখান থেকে আমরা কিছু জিনিস বুঝতে পারলাম। First thing হচ্ছে it is located in Birbhum district, right? And then the idea was based on the idea of Devendranath Tagore, which was based on the ব্রাহ্ম সমাজ আইডিয়া। সো বেসিক্যালি দেবেন্দ্রনাথ টেগোর যখন এখানে থাকতেন তিনি নিজে মেডিটেশন করতেন আন্ডার দি ছাতিম ট্রি। নাও ছাতিম ট্রি যখন আমি বলি এখানে একটা জিনিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে দিস পার্টিকুলার ট্রি ইজ অলসো দি স্টেট ট্রি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। ফাইন, দিস ইজ দি স্টেট ট্রি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড তার রিজনটাও হয়তো তুমি এখন বুঝতে পারছো। সেকেন্ড থিং এখানে ওয়ার্থ মেনশনিং ইজ দ্যাট 1901 সালে এই যে শান্তিনিকেতন এস্টাবলিশ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তখন তাকে তিনি বলেছিলেন দ্য নেম ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ব্রাহ্ম আচার্য আশ্রম, ব্রাহ্ম আচার্য আশ্রম। পরবর্তীকালে যে ব্রাহ্ম আচার্য আশ্রম কি একটা একাডেমিক এরিয়া, সেই একাডেমিক এরিয়াটা পরবর্তীকালে 1925 অ্যারাউন্ড ইট ওয়াজ নেমড অ্যাজ পাঠ ভবন। তুমি যদি শান্তিনিকেতন ভিজিট করো you will see there is the academic area and it's called as Patho Bhavan. Okay, so basically this is an educational institution. After that you have to understand that this Patho Bhavan become very famous and মানে ডিফারেন্ট জায়গা থেকে ইন্ডিয়া থেকে ইনফ্যাক্ট ফরেন থেকেও অনেক লোক এখানে পড়তে আসতে স্টার্ট করলো। সো বেসিক্যালি when we talk about শান্তিনিকেতন আরেকটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় educationally, that is the establishment of Vishwa Bharati or Vishwa Bharati. So Vishwa Bharati 1921 year establish হয়, ঠিক আছে, Vishwa Bharati. So this is the chronology of Shantiniketan. Now why it is important culturally?
So Shantiniketan embodies what? Shantiniketan embodies the universality. Okay, it embodies the universal humanity which transcends religious and cultural boundaries. Okay, universal humanity. সবাই আমরা এক, oneness. Okay, so that was the basic tenet for the start of Shantiniketan. So westernization and colonialization, because 1901 সাল, তার মানে তুমি বুঝতে পারছো that time it was the time of British colonialism. তো তখন this Shantiniketan became an embodiment of nationalism, idea of India, right? India যে ancient, medieval, and the idea and the culture of India was embodied in Shantiniketan. So this is basically the main part. So Tagore founded the area of Shantiniketan based on the idea of his father Maharshi Devendranath Tagore. Latter years, তুমি যখন দেখবে, this particular place was an area যেখান থেকে অনেক nationalistরাও এসেছিলেন, especially after the Swadeshi movement, right? So what does Shantiniketan mean? Shantiniketan means the abode of peace, শান্তির নিবাস। তো ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স শান্তিনিকেতনের কি দাঁড়ায়? As I said you, this is a place যেখানে তোমার it's not only about universalism, but it is something which is not only amalgamating the culture of India but total Asia along with that of Western world. So that is why the national importance is very, very huge. And in the year 1951, it was declared as Central Institute, right? Vishwabharati was declared as Central Institute, that is Central University, and also this is an Institute of National Importance. Institute of National Importance. So this is the main thing about this place. Now, who are the eminent persons involved with this university? So first of all, to note down is obviously Rabindranath Tagore. Second person I will talk about is about Nandalal Bose. He has been associated with this university. Then is Ramkinkar Bej. Okay. Then is Indira Gandhi ji, the former Prime Minister of India. She was also student of Patha Bhavan. Okay. Then to mention is Satyajit Ray, and also to mention is Amartya Sen. ওকে, তো বেসিক্যালি এই জায়গাটাতে তুমি যদি দেখছো all are from different backgrounds, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার মনে হচ্ছে যে এখানে কি অ্যাকচুয়ালি এডুকেশন দেয়া হয়। তো এখানে যে এডুকেশনের ফ্রেমওয়ার্ক, this is actually amalgamation of academics with arts and music. So if you go to the place, Patha Bhavan and Kalpa Bhavan and Shangit Bhavan makes up the amalgamation. This was the idea of Rabindranath Tagore. Later he also talked about the rural reconstruction, আশেপাশে যে জায়গা আছে সেগুলোকে আবার রিকনস্ট্রাক্ট করা and Asian and Indian way তে মডার্নাইজ করা, right? So that was the idea of Rabindranath Tagore, and the reconstruction of rural areas was called as Sriniketan. তো আশেপাশের যে জায়গা শান্তিনিকেতনের সেটাকে বলা হয় Sriniketan. Okay, right? So this was the main things about this thing. Now moving to the second slide. Second slide তুমি এটার লোকেশনটা একবার দেখবে। লোকেশনে দেখো, this is, as I said you, this is located in West Bengal in Birbhum district. Birbhum জেলাতে it is located, and you know that there are 23 districts in West Bengal, and it is in the Birbhum district. Birbhum, if you see, is in the western side of West Bengal, right? Western side of West Bengal. Now বীরভূমের আশেপাশে কোন কোন স্টেটস, কোন কোন ডিস্ট্রিক্টস আসে? পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান আর মুর্শিদাবাদ, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস। অ্যান্ড বীরভূমের সাথে কোন অন্য স্টেট বর্ডারে আছে? দ্যাট ইজ ঝাড়খণ্ড। এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে। সো দি স্টেট which is bordering Birbhum district is Jharkhand, and the other districts bordering Birbhum in West Bengal is Paschim Bardhaman, Purbo Bardhaman আর Murshidabad. Okay, these are the places. Now you have to also know the rivers. It is the Ajay and Kopai river.
Ajay and Kopai river moves through this particular district and Shantiniketan. ঠিক আছে, তো এই জায়গাগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে। Fine. So moving to the next slide. What else should we know? So since we know that this was a recent badge of UNESCO World Heritage Site given to the Indian side, one of the Indian side, তো তোমাকে এটা জানতে হবে যে কখন থেকে আমরা প্লেজ করতে। 2010 সাল থেকে the 150th birth anniversary of Rabindranath Tagore, তখন থেকে we were actually trying hard that we get into the list by the Shantiniketan's tag. Now, ইন্ডিয়াতে কটা তাহলে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট অফ ইউনেস্কো আছে? সো কনসিডারিং দিস শান্তিনিকেতন, রাইট নাও উই হ্যাভ 41 সাইট। সো তার মধ্যে থেকে 41th site, 41st site is Shantiniketan. Okay. Also, how many UNESCO World Heritage Sites are in West Bengal? So we have total 3 World Heritage Site of UNESCO in West Bengal. তো একটা তো শান্তিনিকেতন, বাকি কি কি সাইট আছে সেটাও তোমাকে মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক, আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে দার্জিলিং এর তোমার রেলওয়ে আছে। ওকে, দার্জিলিং এর যে রেলওয়ে আছে। সো দিস আর দি 3 UNESCO World Heritage Sites in West Bengal. Also, UNESCO te tumi jodi dekho, they also give a tag of intangible cultural heritage. Intangible cultural heritage. So Durga Puja of West Bengal was recently called as intangible cultural heritage. Okay, so this also you have to remember, right? So then moving to the next slide. So other things, দেখো তুমি যখন অ্যাপ্লাই করবে in UNESCO's World Heritage Site List, so you have to apply with a dossier. That means তোমাকে এটা representation দিতে হবে যে why do you want it to be nominated into the list. তো সেটার জন্য একটা dossier দিতে হয়, right? That the reasons, just I said you that it is one of the place which has cultural and historical significance with respect to what it talks about universalism, transcending religious and cultural boundaries, as well as it is amalgamation of the Asian modernization, amalgamating it with the Western modernization. So this dossier was actually, the nominated dossier was prepared by Professor Manish Chakraborty, who is head of the School of Architecture and Planning at Sister Nivedita University in Kolkata, and with him was the renowned conservation architect Abha Narayan Lamba. So these two names you have to remember, Professor Manish Chakraborty and Abha Narayan Lamba. So this particular site has not only become important for India but also worldwide, right? UNESCO World Heritage Site একটা particular site যখন যায়, this will have the conservation efforts of all the conservation institutes in India. So basically ASI, Archaeological Survey of India, will be also part of it to conserve it, right? তো তুমি এখানে অনেকগুলো facts জানতে পারলে, and you have to memorize all these facts, and this can be asked in the exam in the MCQ format, right? So one question that we will do today is that Shantiniketan was recently declared as UNESCO's World Heritage Site by in the 45th session of World Heritage Committee. So this site Shantiniketan is the 41st site in India, right? 41st number site, তার আগে 40টা সাইট ছিল, that is the 41st. and কখন এটা হয়েছে সেটা হচ্ছে 2023 এ হয়েছে, আর এটা 45th session of World Heritage Committee ছিল. So World Heritage Committee actually gives this badge. So they are asking you, where was this meeting being held? So what is the answer? The answer is Saudi Arabia, and it was in the Riyadh of Saudi Arabia. ঠিক আছে? So these are the things, these are the holistic things যেটা থেকে তুমি প্রশ্ন পেতে পারো, and I'm very sure that based on this you can answer whatever questions will be asked. So more such sites, more such news and more such topics which are imperative for the examination we will cover one by one. So stay tuned for that, and thank you for attending, and happy studying guys, and thank you.